Good evening, everyone. Kalla here. Welcome to my live stream. Glad you could make it today. So, today, it's a new Otome game starting kind of day. This time, Variable Barricade, which had a very slight win for the next game to play over Despero Drops, so I guess I'll just put that one on next on the list. So yeah. All I know about this game is that our MC does not want to get married to any of these guys. So I guess we'll see what they're like. House Light, literally one vote. Hello Nick, hello Drag, how you doing? Alright, let's go. New game. I am going to leave Hibari's name as it is. You forgot about the poll and didn't vote. Wait, which one would you have voted for, Drag? Because it wouldn't have made a difference if it was anything other than Despero Drops, in which case you would have you would have made it a draw. Ah, you got a national holiday today, Nick? I didn't. But also I didn't have very much to do at work today, so... 常により良い条件の婿を探している。これはおそらく普遍的な真理だろうし、事実、私もそう思っていた。Isn't this kind of like the beginning of Pride and Prejudice? I'm not sure. I've never actually read it. つまり。政財界に多大な影響力を持つ我が東条家に直系の子は私しかいない現状。Oh yes, our MC is voiced this time. I don't have to voice act her. いずれ私が条件に見合った男性を婿に取り、この家を継ぐのだろうことは必然。そのことに不満はなかったし、私なりに納得してもいた。けれど、それがどうしてこうなった？Opening sequence already. You're guessing I want Mr. Purple hair. I don't know, the blue-haired guy looks cute. You're tempted to give the MC her dream of not getting married. Well, we don't have that choice, unfortunately. I mean, apparently that is
a fifth route. But that's a true end sort of route that we're not going to deal with this time. Oh yes, I do know, because I looked it up, because I always look it up now, ever since Cupid Parasite. There are no locked routes, aside from that true end. So we could end up anywhere. So, September 1st, 7 AM, Tojo Family Estate. 失礼いたします。おはようございます、ひばり様。I want to increase the text speed a little bit. Where's it gonna be? Down there. Ohayo. おかばんはこちらに置かせていただきます。他に必要なものはございますか？いえ、大丈夫よ。ありがとう。Okay, I do have to do narration. I had some extra materials to take with me to school, likely because it was the first day of a new semester. Glancing sidelong at the pile, I nonchalantly asked the servant a question. ねえ、春日はどこかしら？お車の用意をしております。じきにこちらに参りますよ、お嬢様。I thought I heard a hint of indulgent patience in his voice, like an adult reassuring a petulant child. His pleasant gaze made me feel a little awkward, so I casually looked away. そう。ならいいの。もう下がっていいわよ。かしこまりました。では、失礼させていただきます。How long does he intend to make me wait? After I made sure to be ready early, too. I glared at the door and sighed impatiently. I tamped down the urge to snap, "You're late!" and kept my expression calm as I greeted him. おはようございます、ひばり様。すっかり準備はお済みのようですね。ええ、もう時間？いえ、まだ少し余裕はありますが。何？いつもより張り切っておられますね。新学期が始まってご友人と会われるのがそんなに楽しみですか？別にそういうわけじゃ。なるほど。ではそうですか。私は思っていた以上にひばり様に愛されていたのですね。I don't think this is one of the love interests, Shrek. 登校前のわずかな間とはいえ、この春日と話す時間を作ってくださったとは大変感激でございます。うぬぼれないで。支度が早く終わったのはたまたまよ。たまたま。おや、そうでしたか。それは失礼をいたしました。Isuga's eyes slid away from mine, and I could tell he was hiding a smile. What's with that smug know-it-all look? Why am I so upset, you ask? Well, my problems started right before the beginning of summer vacation. 留学ってどういうこと？はい。イギリスの執事専門学校でより専門的な知識を学びたく。Specialized butler academy in England. あ
8年近く私の専属出自をしてるのに。だからこそですよ。ひばり様が成人なさる前に私もスキルアップしておきませんと。私は別に今のままでも。大変嬉しいお言葉ですが、私も若輩の身、周りの目もございます。短期集中講座ですから、ちょうど夏休みの丸1ヶ月ほど留守にさせていただきます。そういうわけで夏休みのバカンスにはご一緒できませんが、不自由がないよう全て整えておきますので。あなたが行かないなら私も行かない。あまりわがままをおっしゃらないでください。ひばり様のバカンスに合わせて暇を取る使用人たちもいるのですよ。ご理解いただけますね。はい。以外の答えは認めないくせに。何かわかったわよ。Him informing me of his imminent departure, only after it was a done deal, I spent my summer vacation almost entirely alone. Just thinking about it made me want to grind my teeth. If I didn't do something to vent my irritation, I was sure I would pop. I fixed Kasuga with what I hoped was a withering stare and said, あなたが不在の間、とても不便な思いをしたのよ。はい。大変申し訳ございませんでした。なかなか連絡もつかなかったし、そのくせ私の事情はなぜか筒抜けだったみたいだけど。何かと立て込んでおりまして、せめてひばり様のご様子だけでも把握しておかなければ不安でしたから。やっと帰ってきたと思ったら、よりによって夏休み最終日の夜遅く、顔を合わせてすぐ寝る時間だなんて。ひばり様の睡眠時間を確保するのは最優先事項ですので。睡眠時間なんかよりも気持ちの方を優先してほしかったわ。Venting my irritation left me too exhausted to give voice to my innermost thoughts. Kasuga had been my personal butler for 8 years. His trip to England marked the longest span of time the two of us have ever been separated. I wished that someone, had taken that small fact into consideration. お寂しい思いをさせてしまい、本当に申し訳ございませんでした。戻ったからには、一刻も早くひばり様のお役に立てるようにと気がせいてしまい、現状確認に努めておりまして。いえ、すべて言い訳ですね。今後はより一層精進してまいります。どうかお許しください。Kasuga stood there, waiting for me to say something. Shaming him further would simply be cruel. He did go off to study for my sake, after all. 戻ってきたからには、これまで以上に働いてもらうんだから。わかった？ I imagine you'd have to go to a different school to learn to be a maid, Drag. もちろんです。ひばり様のお世話は私の役目。誰にも譲ったりはいたしません。なら、いい。With things mended between us, Kasuga glanced at the time and then picked up my bags. Turning to me, he said, では、そろそろ参りましょう。車の用意も整っておりますので。I followed behind him, walking out of the gates of the estate. Stopping, I turned to look behind me. The Tojo family estate. In some circles, gaining permission to step across this threshold was a sign of prestige. But for me,
ひばり様。今行きます。 Despite being a woman, I was still the family's sole heir. There was no question my family cared for me. I was being raised well as both a daughter and the Tojo line's successor. My many servants treated me fondly. It wasn't as if I had no one I could rely on. And yet, inside that mansion, there was only one person I truly regarded as my steadfast ally, Kasuga. He quickly became thus when he was appointed as my butler 8 years prior. September 1st, 8 AM, St. Agnes Academy for Girls. Fancy all-girls school as well, huh? それでは、行ってらっしゃいませ。I mean exactly what I expect for rich lady. ええ。ああ、春日。今日は始業式とホームルームだけで終わるのが早いから。存じております。それと、ひばり様。いえ、何でもございません。新学期を迎える節目の日でございます。しっかりと気を引き締めてくださいね。たとえ何が起きようとも。What on earth did he mean by that? Before I could reply, he gave me a gentle push to send me on my way. Confused, I began to walk. 見て、道場様がいらっしゃったわ。ひばり様、今日も素敵。I can feel everyone's eyes stabbing into me. St. Agnes Academy for Girls was well known as a private school attended primarily by the well-to-do. It was, in essence, a rich girls' school. Even among all those wealthy students, the Tojo name was still powerful and influential. When others looked my way, I knew they saw not me, but my family. I mean, maybe the opening ceremony is quite long, who knows? But yeah, how short is a short homeroom? I think... I'm trying to remember how long we used to have when I was at high school. I think we only had like half an hour in the morning in our forms. Might have been less than that. So how short is a short one? そうよね。せーので行きますわよ。せーの。ごきげんよう、ひばり様。ごきげんよう。声をかけていただいたわ。勇気を出してよかったですわね。This is so exhausting. 相変わらずモテモテですわね、ひばり様。つむぎ。This is Tsumugi Kano. She was the first friend I ever made, and before long she became my most treasured compatriot. Breathing a sigh of relief for the first time that day, I smiled and waved. おはよう、久しぶり。おはようございます。お元気そうで何よりです。私にするようにみんなにも手を振って差し上げたらきっと喜ばれましたよ。Well, we don't want the population of this school fainting dead on the floor, so maybe.
きないし、やらない。私はそんなひばり様も大好きですけれど。さあ、教室へ参りましょう。ここにいるとさらに目立ってしまいますわ。I nodded, and Tsumugi and I walked into the building. Is she an option? No! そうだわ、つむぎ。これ。お土産よ。大したものじゃないけど。Unfortunately. Man, I really just need to play some Yuri, don't I? So that I can date some girls instead.嬉しい。ありがとうございます。私もお土産がありますのよ。いつもので恐縮ですけれど。ありがとう。私はあまり京都には行かないし、ここのコンペイトーは大好きなの。嬉しい。それより、ご実家の方はどうだった？相変わらず忙しかったんでしょ？ええ、長期休みになるとここぞとばかりに働かされて困りますわ。仕方がないことですけれど。こちらの学校に通うための条件とはいえ、大変ね。Tsumugi came from a famous family of Ikebana masters, flower arrangers. Like me, she was an only child. She was already set to be the family's headmistress. Every summer and winter break, she had to return to her family home in Kyoto to undergo training and help with the family business. お仕事自体は構いませんのよ。お花は好きですし、将来のために顔つなぎが必要なのは心得ておりますもの。けれど何が悲しいって、夏と冬の有明に行けないことですわ。私の生きがいですのに。I let my eyes slide away from Tsumugi. She's such a normal girl, except for that hobby of hers. I won't say what it is, but I will say that her, unusual pastime has put me in more than one awkward situation. I want to know what this hobby is. We're good friends. Excellent friends. That said, there are some lines you just don't cross. あ、もう時間ですわね。また後でゆっくりお話しいたしましょう。そうね。Please don't let her bring up her hobby. Hoping against hope that I'd be able to avoid that uncomfortable topic a little longer, I took my seat. September 1st, 11 a.m. St. Agnes Academy for Girls. It seems noisier than usual. ねえ、ひばり様。せっかくですから、少し寄り道してランチをご一緒しません？ It's a little early for lunch, isn't it? 11? そうね。それよりつむぎ、正門のあたりが騒がしいようだけど。あら、本当。何かあるのかしら。ちょっと早く来て。めっちゃやばいの、早く。引っ張らないで。一体何事？正門のところに超イケメンがいるの。しかも4人も。Well, I have a strong suspicion as to who these four are. どなたかのお迎えかしら。それとも何かの撮影？
Oh yes, not if you're busy in the afternoon. That's true. That's true. I ate lunch at some strange times in college when we didn't have a specific lunch break. Well, actually, mostly I did eat around 12, I think, but just while I was walking from class to class. Which is a terrible way of doing it. 知らないけど、とにかく見に行こう。今なら紛れて写真撮れるかも。ですって。みんな興味津々のようですわね。ひばり様はいかがです？分かってて聞いてるでしょ。もう。それより寄り道するなら春日に連絡を入れないと。They sound like overexcited orangutans. I have no idea who these hot guys are, but I wish they would finish their business and disperse. I'm trying to leave and they are in my way. Maybe I should call Kasuga and have him bring the car to the Backgate instead. I was taking my phone out of my pocket to do exactly that when it happened. もしかしてあれじゃないですか？おお、間違いねえな。なんだか緊張するね。準備は万端だ。さあ、姫君を迎えに行こう。ひばり様、あの方たちこちらに向かってきますわよ。Tsumugi urgently tapped my shoulder. I looked up from my phone to see... 東條ひばりさん。突然悪いね。早速だけど。せーの。結婚してください。Here, in front of the school gates. Look at all the sparkles. あの東條様に？ひばり様、これは一体。Tsumugi was tugging on my sleeve, babbling something. I hardly noticed she was there. I was too stunned. Where's the friend who just kicks every man in the face? Mm-hmm. Yeah, sometimes we need that, don't we? 4 roses shoved directly in my face. 4 pairs of expectant eyes searing into me. The growing crowd of spectators chattering and blushing at the sudden spectacle. Everyone was waiting for me to respond. And this is why you shouldn't do public proposals. Oh, I have more than 3 options here. Okay, we have ignore them, insist they have the wrong person, call for Kasuga. What's next? Oh, and then we have options for taking all of the different roses. Okay. Well, we're not picking those ones. I think it's going to be one of the ones on the first page here. Like, no thanks. I'm going to ignore them. 行きましょう。すげえガン無視。
I tried to escape. What would have happened if we picked a rose? Who knows? Not me. I'm guessing it might have. It would probably have just given us affection points. 待ってください、ひばりさん。 But the men quickly dashed in front of me. まあまあ、とりあえず落ち着けよう。じゃあ言っとくけどこれ現実だから。現実って。 His flippant tone hit me like a splash of cold water. Now was not the time to panic. I was dealing with unknown and very forward strangers. I needed to collect my dignity and deal with them firmly. そもそもあなたたちは誰なんですか？なぜ私を知っているんですか？さっきのはタチの悪い冗談ですか？待ってくれ。俺たちは校内は関係者以外立ち入り禁止です。あなたたち許可は？それは。落ち着いて順番に。え？あ？まずは俺から自己紹介を。その必要はありません。カスが。予想以上の混乱ぶりですね。だから私は反対したのですよ。カスが。ねえ、これはどういうこと？この人たちは一体。大丈夫です、ひばりさん。まずはこの場を離脱いたしましょう。騒ぎが大きくなりすぎていますから。Hugo drew me to his side and began to walk. We hadn't taken 2 steps before one of the gentlemen spoke up. おい春日、俺らはどうすんだよ。こちらに向かう際に使った車で一度お戻りください。後のことは追ってご連絡いたします。Does he know them? さあ、ひばり様、こちらへ。His hand on my back was firm, and his tone brooked no defiance. I twisted around to look behind me. つむぎ、また明日。ええ、どうかご無事で。 I barely grabbed a moment to say goodbye to Samugi before Kasuga led me to the waiting car and helped me inside. September 1st, 1 p.m, Tojo Family Estate. So 2 hours after we got ambushed. An oppressive silence filled the car. No matter how many questions I asked, Kasuga simply said he would explain later and refused to say another word. I'm guessing we were intending on having lunch with our friend before we went home, basically. For some odd reason, he seemed even more put off about the sudden courtship rush than I was. It was frightening. ひばり様。はい。申し訳ありませんが、本日はこのまま母屋に向かってください。母屋？どういうこと？大旦那様がお待ちです。My personal residence was a smaller home located on the estate. I rarely ever visited the main house. Though we technically lived in the same place, I hadn't seen grandfather in quite some time. He still held firmly to his post as the head of the family despite his age. His days were very full, but more than that.
What is that meddling old coot plotting this time? He and I simply did not see eye to eye. Ever. Hisashi na Hibari. 相変わらず生意気そうな目をしておる。お久しぶりです。おじいさまこそ相変わらずの悪人顔で、子供が泣いて逃げ出しそうですね。泣いて逃げた本人が言うか。ええ、おかげさまで随分と鍛えられました。Nervousness and sarcasm were wearingly familiar feelings that always accompanied an audience with grandfather. I couldn't afford to lose my focus for an instant. I stiffened my posture and took a deep breath, steeling myself as if for mortal combat. それで、おじいさま、本日はどのようなご用向きで？そんなもの一つしかなかろう。どうじゃった？このわしが選んだ花婿候補たちは。You could have warned her. 好みの男はいたか？なかなかのイケメン揃いじゃったろ。誰でも好きなのを選ぶがよい。ちょっと待ってください。それってまさかあの不審者たち？何を言うか。立派なお前の花婿候補たちじゃ。このわしが直々に選んだな。That doesn't stop them being strangers to her. I blinked, thinking this must be what it felt like when something was truly jaw-dropping. But I was only frozen with shock for a moment. Rage soon thawed the ice inside my body before it rushed out in a torrent of vitriol aimed at the vulture before me. 一体何を考えてるんですか？花婿候補？直々に選んだ？誰が？いつ頼みましたか？ほう、どうやら不満のようじゃが、何が気に入らん。 What about them do you not find satisfactory? The fact that they came out of nowhere, ambushed me outside the school gates. Is that not enough? すべてです。子供の感触でもあるまいし、もっと具体的に申せ。 His dismissive attitude fanned my rage, but I reined in my fury with a deep breath. I must stay calm. I must be reasonable. I can't let grandfather control this conversation. まず、花婿候補などいりません。東条を継ぐ者として、いずれは婿を取り、身を固める覚悟はあるものと思っておったが。それは承知してます。でも、いくらなんでも早すぎます。私はまだ高校生です。Yeah, it is also a bit early, Grandpa. 早すぎるということはあるまい。もっと幼くして言い名付けを定められた者もおる。それに、お前の友人である紬さんにも婚約者がおるじゃろうが。紬は、紬と私は別です。I felt a cold bead of sweat trickle down my spine. It was dirty of him to use Tsumugi against me. まあよい。では、他には何が問題なのじゃ？私にも選ぶ権利があります。選べばよかろう。
4人もおるのじゃから。What if she doesn't want one of those four? どこの誰とも知らない人をどのような基準で選べと？何も即答せよとは言っておらん。まずはあの4人と交流を深め、吟味した上で決めればよかろう。なぜあの人たちなんですか？逆に問うが、なぜあやつらでは嫌なのじゃ。いきなり学校に押しかけてきて公開プロポーズなんてする人たちが様式ある男性だとは思えません。Yep, that's a big issue. あれはわしがそそのかしたのじゃ。それにあれくらいせんとお前は逃げ回るだけじゃと思うてな。おじいさま。事実、これまでは逃げ回ってきたじゃろ。先ほどお前はまだ早いと申したが、見合いの話ならもう何度も来ておった。家柄も人柄も火の打ちどころのない者たちであったはずじゃが、写真すら見ずに断っておったそうじゃな。それは事前におじいさまにも確認したはずです。このお見合いは強制なのかと。そうしたら自由意志だとおっしゃるから。確かにそう言った。そして断るからにはお前なりの理由があるのだろうとも思っておった。もちろんあります。おう、どんな理由じゃ。まだ早い以外に何がある？ですから私は自分で。お前が自分で結婚相手を探す？はっ、笑わせるでない小娘が。お前のどこにそんな解消があるのだ。どういう意味ですか？学校は女子校、遊び相手といえば紬さんだけ。パーティーには顔を見せる程度、声をかけてくる男には目もくれず。Maybe we should just marry Tsumugi. そんなお前が一体どこでどのようにしてしかるべき男を見つけてくるというのか。できるものならやってみよ。逆難でも合コンでもよいぞ。ほれ、やってみよ。ほれほれ。そんな下品なことできるわけないでしょ。ではどうやって向こうを選ぶのだ。出会う機会もなければ出会う気もない。身近な男は春日だけのお前が。だからそういうことを考えるのはせめて高校を卒業した後でも。なんじゃ大学デビュー狙いか。やめておけ。お前には無理じゃ。どこで覚えたんですか、そんな言葉。別にそんなことするつもりはありません。ならどうするのじゃ。今できぬことが急にできるようになるのか。それとも、ああ、そういうことか。白馬の王子様を待っておるのか。運命の出会いというやつじゃな。は、顔に似合わず乙女チックじゃの。Is Grandpa insulting our looks? はあ？顔は関係ないでしょ。ひばり、現実逃避もほどほどにしておくがよい。痛いぞ。
vein in my temple start to throb as I listen to his advice. I want to slap him right in his sneering face. 王子様を待つほど夢見がちではありませんし、現実逃避もしていませんが、少なくともおじい様が選んだ人とは結婚したくありません。まともな人だと思えないので。Grandpa, I do not trust your taste. では見合いを受けるか？それはまた別の話でしょ。ならばやはり合コンか。いや、逆なんか？どうしてそうなるんです？時間は有限じゃぞ、ひばり。いかに東条の跡継ぎとはいえ、誰もがその肩書きになびくわけではない。家柄、財力、能力、条件は多々あろうが、より良い相手を選ぼうとすれば、選択肢は限られてくるのが道理。そして、それほど条件の良いものならば、どの家からも是非にと壊れるはず。いつまでも選ぶ余地があると思うな。お前が現実から目を背けている間にも、良縁は我先にと結ばれてゆくのじゃ。Yeah, what about our parents indeed? I'm getting the suspicion that they might not be alive. Or maybe just not in the country. But not around in some way is what I'm suspecting. I balled my hands in my lap. I didn't like to admit it, but grandfather was right. I wasn't so stubborn that I'd refuse to acknowledge that. 選ぶ余地があるうちに動け。それができぬならば受け入れよ。わしが言いたいのはそういうことじゃ。わしが選んだ者たちが気に入らぬなら、お前のお眼鏡にかなった者をすぐにでも連れてくるがよい。それができるものならな。And with that, grandfather stood to leave. おじい様! What a tyrant! My lips twisted in a frustrated frown. I thought I'd steeled myself for this inevitable day, but I suppose deep down a part of me still resisted. Grandfather must have noticed, even when I hadn't. What am I supposed to do? お話はお済みですか？春日。失礼します。大旦那様が出てこられましたので、もうよろしいですか？ Seeing Kasuga's familiar face, a face I trusted more than anyone's, caused the tension to lift from my shoulders. 疲れた。もう部屋に戻る。いいえ、そういうわけには参りません。どういうこと？まだ何かあるの？本日よりひばり様のお部屋は、この東条本家にはございません。え？別邸を用意してありますので、これからそちらへご案内いたします。Suffering another major shock so soon after the first left me without the energy to speak. All I could do was stare up at Kasuga in helpless surprise. September 1st, 3 p.m. Tojo Vacation Home. Yeah, that was my first question. Did we still get to go to school?
こちら全3階建てとなっております。広さは本家とは比べ物になりませんが、不自由がない程度に設備も整えてあります。ひばり様には3階をご使用いただきます。こちらはひばり様と私、そして私が許可したハウスキーパーのみが立ち入れる空間です。Ah, yes, we should definitely run away and find a husband somewhere else. ひばり様のプライベートは完璧にお守りいたしますので、どうぞご安心ください。春日、はい。問題はそこじゃない。承知しておりますが、現実逃避は何の解決にもなりませんので。Yes, I know that. I know that, but... 花婿候補たちの部屋は2階にまとめました。つまり1階が共有スペースとなります。ルールを守り、健全かつ節度ある共同生活を。本日よりこの別邸での暮らしをお楽しみください。そんなの楽しめるわけ。すでにひばり様のお荷物はすべて運び入れてあります。さあ参りましょう。春日。 The door to my future opened with cold indifference. When Kasuga asked me to follow him, he was essentially giving me a gentle push into a gaping maw of uncertainty. ねえ春日、すぐに私の部屋に案内して。先に着替えたいし、それに。I didn't want to see those men. Not yet. I wanted at least a few moments to mentally brace myself. But fate was not so kind. My simple wish was almost immediately denied. やっぱりそうだ。ひばりさん。Here they are. いらっしゃい。じゃなくて、お帰りなさい。みんな待ってたんですよ。こっちこっち。早く来てください。もうさっきから石谷さんとタイガさんがうるさくって。I'm trying to read what it says on his hoodie. I think it's that an army marches on its stomach or something like that. The man whose name I didn't even know reached out to take my hand like it was the most natural thing in the world. What am I supposed to do? ひばりさん？失礼ながら、ひばり様はまだ靴さえ脱いでおられませんので、皆様とリビングでお待ちください。そっか、すいません。わかりました。じゃあ俺、先行って待ってます。みんな、ひばりさんが帰ってきましたよ。春日、私やっぱり部屋に。往生際が悪いですよ、ひばり様。Trembling under the pressure behind Kasuga's smile, I glumly slipped off my shoes and plodded over to the living room I desperately wanted to avoid. お、来た来た。遅かったじゃねえかよ、あじゃあ。お帰りなさい、ひばりちゃん。疲れてるんじゃない？よかったらここに座ってよ。ひばりさんの席ならもう用意してあるよ。もちろん俺の隣にね。どこに座ってもらうかはさっきじゃんけんで決めたじゃないですか。
俺の隣。お静かに。盛り上がるのは結構ですが、皆様はまだ名乗ってもおられないことをどうかお忘れなく。Yeah, can we have names? そう言われてみれば。なんだよ、じいさんと話したんだろ。俺らのことも説明されたんじゃねえの？あなたたちがおじい様の選んだ花婿候補だということは聞きました。ただそれだけです。大旦那様のことですから、そういうことは本人同士が顔を合わせてやるべきと思われたのでしょう。I doubt it. He just wanted to watch me squirm. そっか。なら改めて自己紹介だね。僕も早くひばりちゃんに名前で呼んでほしいし。ですね。はいはい、俺いいですか？さっきじゃんけんで勝ったし。Yeah, that's got to be an army marches on its stomach, of which I can read every single word of it except for the word that I assume is marches. Begins with an M and it ends with an S, and I can't really see the bits between it. Is it any easier to read on my other screen? No. あ、まあいいんじゃね。行け、なゆた。はい、八神なゆた、20歳です。体を動かすのが好きで元気なのが一番の取り柄です。I have a question. How old is our MC? Because I am assuming under 16. But I don't remember how high school works in Japan. あとはすごく健康です。風邪一つひいたことないくらい。Phrase that comes to mind is too dumb to catch a cold, which is very rude of me. なので1年365日いつでもひばりさんのお役に立てると思います。よろしくお願いします。Yagami, he certainly does seem energetic. Yeah, he seems like a puppy. I gave him a small, regal nod. His face lit up in a bright smile. 次は僕、眉住シオンだよ。22歳。半分フランス人で国籍もフランスなんだ。日本に来たのは割と最近だな。僕は泣いたほど分かりやすくアピールできることはないかな。強いて言うなら綺麗なものが好きだから、君のことも好きだよ、ひばりちゃん。よかったら今度君を綺麗に飾らせてね。Mayuzumi himself looks far prettier than I do. I gave him a small nod, hiding my befuddlement at his perfectly sculpted smile. 次、俺でいいのか？あ、どうぞ。なら遠慮なく行くぜ。イスルギタイガー23。好きな言葉は一発逆転。よろしくな。つか、俺も特に言うことねえな。こいつらに比べりゃごくごく普通の一般人だ。
気楽に接してくれ。まあ仲良くやれるかどうかはお嬢次第だけどね。I get the impression Isurugi is challenging me. When he looked at me with a little smirk on his lips, I couldn't stop my brow from furrowing. 最後はお前だ、一夜。てっきり真っ先に行くと思ってたのによ。まさに真打ち登場にふさわしいだろう。ああ、待たせたね、ひばりさん。俺の名前は三森一也。年は26歳。君より少しお兄さんかな。A little bit older. Once again, how old is our MC? Okay. Apparently high school is like 16 to 18. Okay, so that's slightly more than I thought, but still. 26, huh? 他人に誇れるようなことはあまりないけど、そうだな。きっとここにいる誰より君を愛する自信ならあるよ。You've literally never met her before. 君と添い遂げる未来が現実になるように最大限の努力をすると誓おう。俺を選んで後悔はさせないようにね。Something about him rubs me the wrong way. He gave me a perfectly timed wink. I felt a cold shiver run up my spine. 以上が今回花婿候補に選ばれた方々です。そしてWell, none of them is particularly inspiring, I've got to say. 改めましてこちらが東條ひばり様。東條家の後継者と目され、私が手塩にかけて育てたお嬢様です。I'm not certain he needed to add that last part. くれぐれも節度をわきまえ、健全かつ常識的な範囲での接触を心がけてください。よろしいですね。はーい。結構良いお返事です。ではひばり様、彼らに何か質問などあればどうぞ。え？急にそう言われても。何でも聞いてくれて構わないよ。君の質問になら喜んで答えるさ。Ibari is 17. Okay. A 9-year age gap at 17. That's like half her age. That's a bit much, I think. What was the age gap with the Ochi and Terraid Maniacs? Because that I didn't mind, actually. Well, I willfully ignored that one. 一夜ちょっと気合が入りすぎ。見てて疲れるかな。心外だな。俺はあくまで自然体でいるつもりだけど。いや、うざさが3割増しくらいになってんぞ。確かにいつもよりキラキラしてます。 These people seem to know each other.
そうか。ひばりさんに会えた喜びが全身から溢れてしまっているみたいだ。言ってろ。Listening to them banter back and forth, it struck me how relaxed everyone seemed. It was as if they were lounging in their own living room at home. Something doesn't seem right. In fact, even though these men had presumably moved in only a day or two before, the entire house felt strangely lived in. Not only that... 皆さん、もともとお知り合いだったんですか？ずいぶん仲が良さそうに見えますけど。それ1ヶ月もここで一緒に暮らしてりゃ馴染まねえ方がおかしいだろ。 They've been living together for a month. Iochi wasn't the oldest, I seem to remember. But like maybe the second oldest? I want to say 24 or 23. But you're right, maybe it wasn't actually mentioned. It's not like Iochi mentioned much about themselves. I suppose. 1ヶ月？はあ、ちょうどひばりさんが夏休みに入る頃かな。俺たち全員がこの家に集められてね。最初のうちは結構戸惑ったよね。みんな良くも悪くも個性が強くて、羊くんがフォローしてくれたけど。Kasuga? I thought you were in England at butler school. ほんと、春日さんがいてくれてよかった。俺たちだけじゃ絶対めちゃくちゃだったと思います。はい。あなた、イギリスの羊学校に留学してたんじゃなかったの？ I did not believe it. I didn't want to believe it. Hearing the tremor in my voice, Kasuga sighed heavily and shook his head. 申し訳ございません。すべて大旦那様のご命令で。 Of all the shocks I've had today, this was, without a doubt, the biggest one. ああ、よくわかんねえけど、修羅場はその辺にしとけよ。お嬢が混乱すんのもわかるけどさ、今日から俺らが一緒に暮らしてくってのは決定事項なわけだし、とにかくよろしくやっていこうぜ、お互いにね。あ、どうかよろしく。よろしくね、ひばりちゃん。よろしくお願いします。 Four suitors flashed bright smiles at me, while Kasuga turned away in awkward embarrassment. I looked at them all dazedly and thought, there isn't a single person I can confide in this entire house. Kasuga was correct when he said my belongings had already been moved in. Checking my closet, I found a choice selection of my outfits. I changed out of my school uniform, sighing deeply as I sat on my new, unfamiliar bed. Seriously, what in the world is going on? Men I'd never met proposed to me out of nowhere, stunt arranged by my own grandfather, no less. I was ousted from my home too quickly for me to raise any objections, and forced into a joint living situation with these strange new suitors. And to top it all off, in
proving his skills as a butler my foot. He was lying to me the entire time. Kasuga, of all people, lied to me. He lied. Then he abandoned me for an entire month in order to live in this house with my suitors. Kasuga, you traitor! I will never forgive you for this. A knock on my door startled me out of my stewing thoughts. There were only 2 people in this house permitted on this floor. Me and him. I thought the housekeeper was also... I thought it was 3, also the housekeeper, but... お着替えはお済みですか？軽食をお持ちいたしました。昼食を取るタイミングがありませんでしたので、空腹でいらっしゃるかと。His voice sounded more timid than usual. He was likely feeling guilty about his deception. It's far too late for you to act remorseful. I was sorely tempted to ignore him completely. But no. I shook my head, thinking again. I'm going to give him a piece of my mind. Righteous anger propelled me as I stalked toward the door where he waited. I thought I saw him breathe a small sigh of relief as he walked in and began setting out tea. But I did not go to sit on the sofa. I stood where I was, glaring at his every move. こちらの茶葉はお嬢様のお好みに合わせてブレンドしたものです。良い香りでしょう。Ooh, he can blend tea. 軽食はいちごのフルーツサンドをご用意しました。質の良いクリームを使っているので濃厚ですよ。Kasuga sounded exactly as he always did. For some reason, that got on my last nerve. I turned away from the tea and sandwich on the table, even though they were favourites of mine. I have so much that I want to say to him that I don't even know where to start. ひばり様、紅茶が冷めますよ。It's not going to go cold that quickly. You want the strawberry and cream sandwich, do you, Nick? I'm not sure how I think about I'm not sure what I think of them. There's a part of my brain that goes, no, that does not seem right. I think one of the supermarkets over here in the UK is actually doing them now. And I can't remember where it was. I wanna say it's M&S. The fancy supermarket. I'm looking it up. Yeah, it's Marks & Spencer. I mean, I like strawberries. And I like cream. But the idea of them on a sandwich makes my brain itch. What I wanted wasn't tea or snacks. Kasuga knew that, yet he politely danced around the subject. It was driving me mad. You hear sweet things and you want it. Yeah, okay. And I guess it's probably fine if the bread it's on is also sweet. Probably. Which kind of just makes it more like a cake, and at that point, why are you not just having a strawberry shortcake? How do you get sweet bread? I would guess you put more sugar in it.
bread in the USA is a lot sweeter than it is over here. Or so I've heard. Because that was the whole thing with Subway, right? In that their bread legally isn't bread because it's got too much sugar in it. Or something. Thanks for the confirmation there, Nick. I will not allow him to weasel his way out of this. Not this time. I am mad. I'm the one who feels like sighing. Hearing his quiet sigh behind my back was like nails down a blackboard. I was just going to speak up when... A hand descended lightly onto my shoulder, making one short, soothing pat. I could swat his hand away, tell him not to touch me. But my body didn't move. I could ignore him, but I couldn't make myself shut him out entirely. 怒られる覚えはあるんでしょう。ないといえば嘘になりますね。言い訳くらいしたら。では、お顔を見せてください。いや。ひばり様。今回のことはすべて大旦那様のご命令です。ならば、一介の執事である私に従わないという選択はありません。分かってるわよ、それくらい。At the end of the day, Kasuga was a Toto family employee. He couldn't refuse grandfather's orders. And yet, until today, he had always put me first, always taken my side. He was someone I could absolutely trust. This summer was the first time he'd ever left my side. The first time he'd ever lied to me. Is it any wonder it was such a big shock to me? いくらおじい様の命令でも、せめて私に一言断るくらい。それが叶うなら、そうしていました。解雇すると言われさえしなければ。花婿候補のことも、ひばり様への嘘も、命令に従わなければ解雇すると、ひばり様のおそばにいる権利を盾に取られてしまっては、私になす術はありませんでした。そんな。If what Kasuga said was true, then I could see why he did what he did. I finally understood. That meddling ogre! He went that far just to make me take a husband. I know he believes the ends justify the means, but that's going too far. The sizzling anger I'd felt at Kasuga instantly leapt over to my grandfather. Kasuga hadn't done anything wrong, it was all that ancient villain's fault. しかし、事情はどうあれ、よりによって私がひばり様を傷つけてしまった。ええ、それはまあ、でもね。お怒りはごもっとも、簡単にお許しいただけるはずもない。ならば、私はこの身をもって誠意を示すのみです。誠意？
I had a very bad feeling about this. Suddenly, I felt a chill run down my spine. Oh, that's what you mean. 大丈夫。死にはしません。己への罰です。サクッと切ってパパッと縫うので。待って。ひばり様専属執事である春日の覚悟。どうぞその目でご確認ください。やめて、わかった、許す。そんなことしなくていいから。I whirled around to face him and... さすがはひばり様。寛大なお心、感謝いたします。Saw him standing there, a small grin on his face. 春日。はい。His raised eyebrow delivered a dry yes, but he didn't give voice to. I slumped back into my seat. もういいわ。お腹すいた。かしこまりました。では、お茶を入れ直しましょう。Filling my tummy with my favorite snacks was a big help in calming my churning thoughts. それにしても、おじいさまは一体何を考えてるの？いきなり花婿候補だなんて。いきなりというわけでもありません。実を申しますと、ひばり様への縁談はこの1年ほどで急激に増えておりました。急激にってそんなにあったかしら。ひばり様にご確認いただいたのはごく一部。それ以外は私が処理しておりましたので。One look at the cool smile on his face convinced me not to ask for further details on the rejected applicants. That seemed like the wisest idea. おじいさまは私にいつまでも選ぶ余地があると思うなって言ってたけど、もしかして私が思っていた以上に良縁をと焦っていたのかしら。いえ、少なくとも私が知る限り、大旦那様はひばり様の花婿問題について静観の立場をとっておられました。え？じゃあどうして？つまりせいておられる方が他にいたということです。I could think of only one reason why Kasuga would be so vague about the culprits. 少女の親類縁者ご一同様ね。I didn't bother to keep my voice free of sarcasm. Kasuga simply nodded quietly. お耳に入れるのもはばかられることですが、彼らの間では今度こそ失敗は許されないとの声が上がっていたようです。お父様のように駆け落ちでもされる前に縛り付けてしまおうということね。Yeah! There we go. First mention of her father. Kasuga didn't say anything. I quietly bit my lip. My father had been the only heir to the Tojo family before me. He received mountains of marriage offers from many appropriate candidates. But father had no interest in any well-born ladies. Instead, he fell for an average woman, my mother. Ooh, are her parents not around because they've basically been kicked out? The family, of course, was strictly against it, so the two of them travelled overseas and eloped. I live with grandfather instead of my parents because the two of them died in an accident. Or so I've been told.
So they may or may not be dead. My childhood memories are vague. I don't recall much of the time I spent with them. It was all so unbearably stupid. ねえ、春日。私、道場を継ぐ覚悟はしてるのよ。無論、承知しています。そのための努力も惜しんだことはない。でも、まだ信用されていないみたいね。How are these male MCs any different from average? I assume they must come from prestigious families of their own. I assume. そのようなことをおっしゃる方はごく一部です。しかし、その一部が厄介なのでしょう。大旦那様が行動せざるを得ないほど。待って。ということは。Poor suitors. They looked like ruffians to me, but if they're here, that clearly meant they were qualified enough to satisfy my relatives. あの人たちがそんな名家の出だなんて。そうなると、あまり雑には扱えないわね。え？ I blinked, looking at Kasuga in confusion. His eyes quickly slid away from mine. 何？どうかしたの？ Oh, are they not? いえ、大変申し上げにくいことなのですが。教えて。もうこれ以上隠し事は嫌。かしこまりました。Kasuga wilted under my glare, handing a small stack of papers to me. どうか気をしっかり持ってください。彼らの心情報告書です。How bad are these, Kasuga? Ooh, are we gonna get to read these things like we got to read the things in Cupid Parasite? I gave Kasuga a quizzical look, then took the papers and flipped through them. After a minute... 春日、これ。事実です。待って、きっと何かの間違いよ。こんな。現実です。The stark tone of Kasuga's voice made me swallow hard. I looked through the papers again, making a conscious effort to stop my hands from shaking. We are getting to meet. 26歳、7月13日生まれ、蟹座、A 型。Okay. Height 6'1". Favorite foods? Tomatoes and steaks. Least favorite? Natto. I tried natto while I was in Japan. And that's about where I'm going to leave that. Hobbies. Playing darts and billiards. Special talent. Cooking. Favorite music. Jazz. Daily routine. Jogging. Note, it is very possible the information Mitsumori provided about his education, employment, and family background is fraudulent. Alleged marriage fraud. Do I like jazz? Jazz is fine. 23歳、12月3日生まれ、いて座、E 型。Height 5'11". Favorite foods? Curry. Least favorite? Milk. What have you got against milk, dude? Hobbies? Hunting for kitschy hole-in-the-wall shots. Special talent? Playing guitar. Favorite music? British rock. Hell yeah.
Daily routine, chugging vegetable juice at max speed. A drifter with no family history frequently travels overseas for unknown reasons. Gambling addict. 眉住シオン22歳3月9日生まれ魚座 AB 型 Height 6 foot. Favorite foods, gratin. Least favorite, bananas. Hobbies, tending to cactus plants. Special talent, styling hair and nails. Favorite music, anything that's soft and calming. Daily routine, starting the day with a cold shower. Each to their own. A resident and citizen of France. Record of life and achievements is murky after age 16. A trophy husband. 八神那由他20歳4月8日生まれお羊座 O 型 Okay, I just saw something there. We're gonna get to it. Height 5'10". Favorite food, hamburgers. Least favorite, none. Will eat a tennis ball if offered. I know I called him a puppy earlier, but... Hobbies, watching sports. Special talent, accomplished in several martial arts. Favorite music, bubblegum pop. Daily routine, exercising, to said bubblegum pop. Note, Yagami has taken first place at several martial arts competitions, but mysteriously withdrew before accepting the prize. Walking debt generator. I couldn't believe my eyes. I was so stunned it took me a minute to remember to scream. そうでしょ落ち着いてください、ひばり様。落ち着けるわけないでしょこんなバカなありえない信じられないちなみに全員無職です。And none of them have jobs. Grandpa, did you just find a bunch of men that you could pay to do this? Right, I need some more water. I will be right back.
And I'm back. Let's get back to guys that seem almost like worse prospects than the boys from Cupid Parasite did from their papers. I wasn't one to feel faint, but the contents of the report slammed into me like a truck. The room went black. But ひばり様、お気を確かに。ひばり様。Welcome to the intermission screen. Here we'll explain the Barricade board, Wiz, and how continuous play works. The Barricade board lays out all the events of the story across the game board, much like a flowchart. You can pick which events you want to play from the scenarios currently available on the board. This lets you advance the story's happenings in any order you wish. Events that are available to play are highlighted like this. Cleared events turn white. Black boxes mark events that have yet to be unlocked. Events that contain special CG illustrations are marked with a CG icon in the upper right corner. Locked events can be opened by clearing the preceding event on the Barricade board. That said, extra requirements are sometimes necessary to unlock certain events. When the preceding event on the Barricade board is cleared, hover the cursor over the event to receive a hint about what you need to do. A second friend. Clear at least one suitor's level 1 board to unlock. Each suitor has their very own Barricade board. These unlock as the story progresses. In New Game Plus, you can skip events that you've already viewed. This is handy if you want to skip directly to the still unseen content in your new run. Some events cannot be skipped. Let's move along to the Wiz tutorial. After clearing an event and returning to the intermission screen, characters may send you a Wiz message. You can read their salutations here. Sometimes these messages spark a conversation that you can reply to. The dialogue changes according to your responses. You can revisit events and reread Wiz messages at any time via the gallery option on the title screen. Almost done. Let's introduce continuous play. Continuous play lets you play through events in succession without intermissions in between. When continuous play is on, you can only receive your Wiz messages. The Wiz messages sent to you can be viewed through the gallery option on the title page. Continuous play. You can toggle continuous play on or off at any time from the options menu. In certain instances, intermission stops are mandatory. Thank you for reading the tutorial. Choose one of the event options to start playing. Okay, so this game, we're using the flowchart. Okay, so we've got first impressions. The 4 suitors have finally been introduced. What are their first impressions? Or interview with the suitors. 4 eccentric suitors. No better way to get to know them than through interviews. I mean, let's do what's clearly a side event. さてと、まあそんなわけで記念すべきお嬢との初対面だったわけだが、お前らの感想はどうよ。その前に俺は君たちに謝りたい。ごめん、申し訳なかった。まさかこんなにも早く決着がつくなんて、さすがの俺も予想外だったよ。けどこればっかりは仕方ない。誰が選ばれても恨みっこなしだったろ。今回はそれが俺だっただけで。He seems awfully confident.
一夜さん、いつ選ばれたんですか？彼女の目を見れば一目瞭然さ。察してあげるのが男ってものだよ。そうだったんだ。俺全然気づかなかった。でもそれじゃもう俺たちって用済みになっちゃうんですか？明日には出ていけって言われるとか。ねえなゆた、僕喉乾いた。ミネラルウォーター取ってきて。シオンさん、今それどころじゃ。なゆた、お願い。ちょっと待っててください。なゆたにも気の毒なことを。一夜大丈夫？ちゃんと起きてる？ん？夢を語るのはいいけど、ちゃんと現実との区別をつけないとおかしな人だと思われちゃうよ。俺らはスルーしてやれるけど、なゆたは違うからな。寝言はベッドの中だけにしておけ。いやいや、現実が見えてないのは君たちの方で。おっと、手が滑っちまった。悪い悪い。はい、シオンさん、お水持ってきましたよ。ありがとう。でもごめん、これ違う。僕が欲しかったのはガス抜きの方。先に言ってくださいよ。ガス抜きガス抜き。Why would you go get sparkling water? Who drinks sparkling water? I mean, clearly some people. ちょっとタイガ、さすがにひどくないかい？それもタイガの親切だよ、一夜。また手が滑らないように気をつけないとね。腹が別の意味で割れる前に黙っとけ。あ、暴力反対。よくわかんないから全部持ってきました。好きなの選んでください。ありがとう。なゆたはいい子だね。すぐそうやって子供扱いする。そんなに年変わんないのに。ああ、もういいから話戻すぞ。なゆた、お前はお嬢に会ってみてどうだった？写真で見るよりずっと綺麗だなって。年下の女の子なのになんか迫力あって、さすが東条のお姫様っていうか。うんうん、言うなれば凛と咲き誇る一輪のバラかな。それでいてまだ未成熟な香りも漂う。確かにいい匂いしました。あと睨まれるとゾクゾクするっていうか、ちょっと叱られてみたい感じで。Naita, are you a masochist? You seem like a masochist. ああ、トゲが鋭そうなところがまたそそるね。あえて傷つくのを承知で挑みたくなる。お前らちょっと変態くせえぞ。Mood. 特殊性癖なのかな。彼女が理解のある人だといいね。違う、俺は至ってノーマル。Doubt. Hey, Grandpa, what did you give these people? Right? 特殊性癖って何ですか？後で一夜に教えてもらえ。で、シオン、お前は？うん。可愛い子だなと思ったよ。見てて微笑ましい感じで。ひばりさんって可愛いより綺麗系だと思うけどな。ルックスのことじゃなくて、僕から見た印象の話。いろいろ疲れてそうだから、癒してあげられたらいいなと思うよ。
僕そういうの得意だしね。ほう、それがお前の手ってやつ？さすがだな。そういうタイガは俺、クソ生意気な女だ。あと思ったよりガキくせえ。ああいう鼻っ柱が強えの見ると泣かしてやりたくなるんだよね。タイガさんのいじめ。ああ、お前も泣くか？やだ。なんだ、タイガも十分変態じゃないか。お前にだけは言われたくねえわ。3人がそれぞれベクトルの違う変態なのはよく分かったけど、結局のところみんなひばりちゃんに好感を抱いたってことでいいんだよね。もちろん。当たり前です。何の確認だそれ。ライバルの意思確認だよ。大事なことでしょ。彼女に選んでもらえるのは一人だけ。僕たちはそのためにここにいるんだし、悠長に構えてはいられないよね。そうだった。って、あれ？でもさっき選ばれたのは一夜さんだって。ああ、彼女の目を見れば。一夜腹。そうだな、選ばれたというのは少し言い過ぎだったかもしれない。でも確実に一歩リードはさせてもらってると思うけどね。つまり俺たちはまだこの家を出ていかなくていいってことですか？当たり前だろ。勝負はまだ始まったばかりだっての。よかった。僕も僕なりに頑張らないと。あ、抜け駆けは禁止だなんて野暮なことは言わないよね。当然さ、何がきっかけで火がつくのかわからないのが恋だからね。彼女の心を射止めたものが正義だろ。一夜ならそう言うと思ってた。お互い頑張ろうね。望むところだよ。俺だって頑張りますよ。ひばりさんに選ばれるように。おお、頑張れ頑張れ。やる気満々で結構なことだ。なんかタイガさん一人だけ一言っぽい。きっとそれがタイガの手なんだよ。気をつけないとね。なるほど、勉強になります。シオン、お前意外と根に持つタイプなの？そんなことないよ。素直にそう思ったから言っただけ。さて、あの様子じゃ今日はもうひばりちゃんと話はできそうにないし、僕も部屋に戻るよ。おやすみ。俺もそうさせてもらおう。朝食のレシピを練りたいしね。明日の朝には早くも2歩くらいリードできそうな気がするよ。それじゃあ失礼。あ、俺ちょっとその辺走ってきます。思いっきり体動かしたい気分だし。迷子になっても迎えには行かねえから気ぃつけろよ。なりませんよーだ。勝負は始まったばかりか。まあ、面白くはなりそうだな。ビール飲みてー。なんかつまみあったっけな。These are certainly very unique. Very unique boys. So I guess this is the only board we've got at the moment. Oh, let's... Is there anything here?
Okay, I'm guessing it might have some it might have a notification if there's anything. Alright, interview with the suitors. The school? Oh, that's right. Summer vacation had ended. Then on the way home... 東條ひばりさん 突然悪いね You want to know what a rabbit is? Well, a rabbit by the looks of it, but aside from that... 早速だけどせーの結婚してください Yes, they suddenly proposed to me. And I... 東條家の一人娘こいつを手に入れりゃ勝ち組だよね一生遊んで暮らせますあなたたち一体何を逆玉万歳最悪おはようございますひばり様どうかなさいましたか顔色が悪いようですがなんでもないちょっと夢見が悪かっただけ のひばりちゃんおはよういい朝だねおはようございます I was starting to wince automatically whenever one of the suitors drew near. Shion didn't seem to notice. Smiling beautifully, he leaned forward to look into my eyes. なんですか寝不足かな気をつけなきゃせっかく綺麗な肌なんだから He reached up and gently brushed the corner of my eye. Startled, I jumped backwards. びっくりしたどうしたんですかごめんなさいおはようございます八神さんおはようございますおなんか新鮮朝からひばりさんと挨拶できるとか嘘みたい僕もそう思うなんだお前ら入り口に溜まってんじゃねえよ邪魔だろあ、タイガさんおはようございます見てくださいよほらほらYagami excitedly grabbed me by the shoulders and shoved me in front of Izarugi. ああ、つうかなよった朝からうるせえそうじゃなくてそれはいいからひばりさんお嬢がどうしたよだから朝からひばりさんとおはようって挨拶できるのってめちゃくちゃ新鮮じゃないですか I mean, preferably not at the crack of dawn, but... Izarugi gave me a look that screamed, "The hell do I care?" and then looked back to Yagami. Heaving a sigh, he rubbed his eyes. ここに住んでんだから当たり前だろいいからもうちょいテンション下げろくっそ眠いんだよこっちはタイガがこの時間に起きてくるのは珍しいねもしかして徹夜ああちょっとね
ダチと電話してたらうっかり盛り上がっちまって。健康だな。朝はちゃんと起きてご飯食べないと元気になれないでしょ。母ちゃんかお前は。俺はもともと朝あんま食わねえんだって。Breakfast is important, Tiger. Stop talking about me like I'm not here. Yagami was still clutching my shoulders. I looked around, desperately hunting for an excuse to escape. Entirely by accident, my eyes met my Izumi's. ひばりちゃん、お腹すいた？ご飯食べに行こう。あ、そうですね。日夜さんがすっごく張り切ってたんですよ。行きましょう。押さないで。日夜さん、ひばりさん連れてきましたよ。You don't have to announce that every time. あ、待って、すぐに行くよ。はい、ここに座ってね。僕の隣。I'm going to have any opportunity to get a word in. やあ、ひばりさん、おはよう。朝から君の顔が見られて嬉しいよ。今日も綺麗だね。おはようございます。昨日はずいぶん疲れてしまったようだね。君のいない夕食はとても味気なかった。でも今朝はこうして出てきてくれた。ありがとう。本当に嬉しいよ。やっと俺の手料理を食べてもらえる。君の好みはまだよくわからないけど、腕によりをかけて作ったんだ。愛を込めた君のためだけの朝食。じっくりと味わってくれると嬉しいな。Strange. For some reason, just listening to Mitsumori talk drains me physically and mentally. おーい、一夜、惹かれてんぞ。Yeah, he is in fact creeping me out. 分かってないな、タイガー。彼女は照れているんだよ。お腹空いてるんですよ。日夜さん、俺も早くご飯。一夜、僕いつものフルーツとヨーグルトお願い。君たち、優先順位というものを少しは考えてくれないか。All about. Okay, that's what it says on his apron. ああ、俺いらんね。青汁くれ。Well, I guess he's at least having something for breakfast, but still, a veggie smoothie? 自分でやってくれ。すまないね、ひばりさん。彼らは嫉妬しているんだ。料理は俺だけの得意分野だからね。もちろん真っ先に君の朝食を用意するよ。卵は何がいいかな？目玉焼き？それともオムレツ？お好みでどうぞ。俺目玉焼き半熟がいいです。だからなゆた、君じゃない。日夜、コーヒーは？お湯なら沸いてる。勝手にやってくれ。Yeah, make your own coffee, it's not hard. I don't even drink coffee and I know how to make it. 俺、おい、俺の青汁どこやった？シェーカーもねえんだけど。Every sprite just casually moved off the screen.
タイガー、君昨日も出しっぱなしにしてただろう。あれならキッチンの棚にしまって。ってそんなことどうでもいい。ひばりさん、卵は。あれ？She's run away. Which is an entirely fair reaction. ひばりさんがいない。お嬢なら途中で席立っただろう。それより俺の青汁。He's turned to stone. わかった。自分で取ってくる。キッチンの棚な。ひばり様、朝食はもうお済みなんですか？学校に行く。車を出して。わかりました。The exhausted look on my face must have tipped Kasuga off, as he quickly and quietly followed my orders. Is it going to be like this every day? I slumped back in my seat, my empty stomach grumbling in protest. そんな感じで昨日はずっと混乱しっぱなし。今朝も騒がしくて。それは大変でしたわね。今でも信じたくないわよ。結婚詐欺師にギャンブルぐらい、根っからの紐に借金製造機。All four of those suitors were gold diggers, I just knew it. The mere thought of having to talk to them again made my blood boil. ひばり様、エビフライに罪はありませんわよ。Look, Samugi, it's probably better that she's stabbing her food and not the guys. それにあのクソジジイの顔。好きなのを選べですって。どれもお断りよ。エビフライが無残な姿に。Samugi put her hands together in a short prayer for the savage remains of my lunch, and then turned to me with a curious expression. 聞けば聞くほど、どうもおかしなお話ですわね。何が？おじい様が彼らを選んだ理由です。仮にも東条家次期当主の婿ですわよ。なぜそんな地雷物件ばかりを選ばれたのか。I'd wondered about that too. Was he honestly trying to marry me off? If so, why would he pick socially subpar men like them? But after thinking about it for hours, I still had no clue what grandfather was up to. きっと面白がってるだけよ。それはどうでしょう。おじい様は確かにお茶目な一面もお持ちですけれど、悪趣味な方ではありませんわ。きっと何かお考えがあるのだと思います。ただ、I knew what Samugi was trying to say. I didn't honestly believe that grandfather was just messing with me to entertain himself either. But it was just... 紬はおじい様びいきよね。おじい様も紬のことはずいぶん気に入ってるもの。Oh, grandfather likes Samugi. Can we just marry Samugi instead? 確かによくしていただいておりますが、それはあくまで私がひばり様のお友達だからですわ。それだけじゃないでしょ。私がおばあ様のお若い頃に似ているというあれですか？
自分ではわかりませんけれど。おじい様はいかにもの大和なでしこがお好みなの。きっと紬みたいな孫が欲しかったに違いないわ。Once again, we can fix that. Tsumugi smiled wryly at the sulky tone in my voice. そんなことあるわけないですわ。おじい様はああ見えて、ひばり様のことをとても大事に思ってらっしゃいますわよ。それはない。I nearly shouted, my hands clenching into fists. 大事な孫にこの仕打ちはないでしょ。Tsumugi noticed my trembling fists and said nothing. She simply gave me an ambiguous smile. I had nothing more to say either, so I simply turned back to my lunch. This is awkward. I started to regret my earlier outburst as I attempted to eat the mauled chunks of fried shrimp on my plate. ところでひばり様、花婿候補様方のことで私どうしても気になることがありますの。Once we both finished our meals, Tsumugi once again broached the subject. Her voice was serious, solemn. I straightened my posture and gave her my full attention. After a heavy pause, she said, ズバリ、ひばり様のお好みはどなた？ That's your... I finally understood what rendered speechless meant. I felt like I'd been struck silent more in the last 24 hours than I had in my entire life. 正門プロポーズでお見かけした限り、皆さんそれぞれ違ったタイプの美形でしたし、それ4人のイケメンから突然のプロポーズ、しかも一つ屋根の下でルームシェア。お姫様のハートを射止める王子は誰？ I don't think any of them count as princes, Tsumugi. これではまるで乙女ゲームの世界ですわ。Oh no, the fourth wall. I swallowed hard. Tsumugi's sudden rapid-fire gushing taking me entirely by surprise. あの人たちを地雷物件って言ったの紬だったわよね。ええ、事実ですもの。ですが、それとこれとは別問題。私のひばり様がレベルアップする素晴らしい機会ですもの。レベルアップ？ひばり様は可愛らしさ 120% の性格、麗しいその容姿に頭脳明晰という才色兼備ですが、唯一足りないものがありますの。それはロマンス。お分かりですか？女の子はロマンスを経て美しい蝶へと変身しますのよ。どうせ共同生活から逃げられないのなら、甘いロマンスをちょっと味見するのもよろしいんじゃなくて？ Tsumugi looked at me, a bright smile on her face, but I was speechless yet again. I'd said I wanted to avoid dealing with those men. How did that turn into a discussion about sweet romance? Tsumugi could be a mysterious best friend. でもそんなことしたらまんまとあの人たちの狙い通りに。それなりに楽しんだら、おい、これで万事解決ですわ。Yeah. Dump them? というのは半分冗談として。Only mostly. 有効な戦略を練るには情報が必要ですわ。
ここは思い切って彼らに接近し、探りを入れるというのはいかがでしょう。ええ、もしかしたらおじい様の思惑についても何かつかめるかもしれませんわ。She has a point. The background sheets I'd been given yesterday had only a few snippets of the most basic information. Mexico would never present me with anything so sloppily prepared, if he could help it. But it was possible that the amount of information he could give me was being restricted. And if that was the case, Tsumugi was right. If I was going to learn anything about those men, I'd have to find it out myself. But... I looked up, and for some reason, Tsumugi had a creepy little smirk on her face. She blinked, and the smirk quickly transformed into her usual cute smile. 大丈夫ですわ。何でもありませんのよ。ロマンスに揺れるひばり様のお姿を堪能し、同人誌の新作ネタにしたいだなんて。爪の先ほども思ってません。There's the hobby! Seriously, if it wasn't for that one hobby of hers... I sighed heavily, slumping helplessly in my seat again. お帰りなさいませ、ひばり様。ただいま。As always, Kasuga held out his hand, and as always, I gave him my bag. It was a small daily ritual, but that's what made it so comforting. As soon as I take a single step inside the door, I'll be deep in enemy territory. どうかなさいましたか？学校で何か。なんでもない。My expression was undoubtedly grim. Kasuga looked like he wanted to say something, but instead he simply opened the door for me. ひばりさん、やっと帰ってきてくれたんだね。この愛の城で君を待つ時間は長すぎて。Okay, maybe this is the dog. Waiting at the door for me to return. Yes, yes, Hibari. ひばり様、お気持ちはわかりますが、冷静に。春日、あれを撤去して、今すぐに。ひばり様。わかってるわよ。Yeah, the appropriate response just, nope. I took a deep breath, steeled myself for the onslaught, and opened the door once again. ああ、驚いた。あまりに待ち焦がれていたものだから、今のは夢かと思ってしまったよ。yeah, can we just, can we buy a rope ladder? Build a fire escape. A chill shivered down my spine, but I stood my ground and
with a pleasant smile on my face. Well, pleasant-ish. The smile was more like a grimace. もしかして君も同じだったのかな。真っ先に出迎えたのが俺だったから。だとしたら光栄だ。Well, it was definitely an emotion. Hang in there, me. With self-discipline, I can endure this. 有効な戦略を練るには情報が必要ですわ。ここは思い切って彼らに接近し、探りを入れるというのはいかがでしょう。Tsumugi had it right. No matter how much he made me feel like vomiting, I had to try to be friendly enough to learn about him. その三森さん。大丈夫。わかっているよ。離れ離れで寂しかったんだろう。遠慮せずこの胸に飛び込んでおいで。あれ？照れてる？それとも期待されてるのはお帰りなさいのキスの方だったかな？ It just hot. Straight to the third floor. もう結局逃げてるじゃない。それじゃ意味ないでしょ私。I ran to my room and slumped over, disappointed with my weakness. I thought I'd steeled myself, but when faced with the enemy, I still turned and ran. Embarrassing. なるほど。敵を知るために自ら動こうと試みたわけですね。見事玉砕なさったようですが。ほっといてよ。ひばり様の場合、敵を知ることも大事ですが、まず己を知った方がよろしいかと。え？そもそもひばり様はこれまで自ら誰かにアプローチした経験など皆無ではありませんか？それは。The girl was right. Given my family's status, many people tried to get to know me, but I've never made that effort in return. I'd only become friends with Tsumugi because she'd initiated our relationship. I simply went along with it. 大切にお育てしたのがあだとなったか。ひばり様には少々コミュ障、いえ、人見知りの気がございます。さらっと失礼なこと言わないでよ。私は別に。では、彼らと仲良くなるために具体的にどのような手段を取るおつもりで？それはだから、なるべく逃げないようにして少しだけ会話を増やすとか。すでに逃げの姿勢が見えるお言葉ですね。ちなみに具体的にはどのような会話を？ I had no idea. How could I? I didn't even want to talk to them to begin with. Kasuga grinned Kasuga grinned wryly when he saw me slump over. ただでさえ苦手なことを明確なプランもなく進めようとしてもうまくいくはずがありませんよ。じゃあどうすればいいの？そうですね。ひばり様の性格を踏まえると私がおすすめする方法は一つ。Kasuga smiled at me again. 面接です。結婚は永久就職とも言います。
つまり現在彼らは搭乗系就職活動中の身と言えるでしょう。そして就活には面接がつきものです。彼らには最初からそう宣言してこちらの流儀に従わせてしまえばよい。下手に出ようとして失敗するよりとことん尋問してやろうというくらいのスタンスの方がひばり様らしいかと。Interrogate them. He was right. Trust Kasuga to know me almost better than I knew myself. That could just work. It was time to say goodbye to the spineless girl who fled from the advances of the enemy. As of now, I'd become a hard-nosed interrogator. 春日、今すぐ用意して。面接するわよ。I flashed Kasuga my most confident smile, and he bowed gracefully in return. かしこまりました。というわけで、1時間後に面接を行います。Well, that's caught them off guard. That's good. I made my haughty declaration after dinner. 私が皆さんを知るために必要なことです。ちなみに拒否権はありません。花婿候補としての義務とお考えください。いや、つうか面接って俺ら就職に来たわけじゃねえんだけど。嫌なら候補から外れていただくだけです。それと身なりもきちんと整えるようにお願いしますね。これは面接なので。We know you own suits. We've already seen them. では、時間になりましたらお一人ずつお呼びしますので、それまでごきげんよう。All four of them were stunned. Stunned! But the real surprise is yet to come. I went straight back to my rooms and started getting myself ready. Will this do? Yes. Yes, I think this will do very nicely. 失礼いたします。ひばり様、ご準備の方は。その格好は一体。In a suit. 彼らの身なりを整えるよう言った以上、私だってふさわしい装いが必要でしょ。思った以上にノリノリですね。どう？面接官に見える？大変申し上げにくいのですが、やりすぎです。どうして？何がダメ？我ながらいけると思ったのに。形から入ろうとするのは悪い癖ですよ。それではただのコスプレでしょう。でも気分的にはこの方が。学生の清掃は制服です。そのあたりで妥協なされては。No, you should let it do it dressed up like this. ひばり様。わかった。I grudgingly changed into my school uniform as instructed. Though, thinking on it, maybe I had taken things a teensy bit too far with my previous idea. Thank goodness he stopped me. Meeting those men had seemingly thrown me further off my stride than I realized. I am me. They cannot change that. I have to get a grip. With perfect timing, Kasuga arrived right as I finished my personal pep talk. それでは参りましょう。面接開始まであと5分です。I put on my best business face
and deployed to the interview room with the resolve of a soldier. "こういう時はリラックスだよ、ナユタ。ありのままの自分を見せれば OK。なんか適当に言われてる気がする。つか、面接ってマジなんなんだよ。意味わかんねえ。いいじゃないか。考えようによってはこれは俺たちにとって絶好のチャンスだ。何しろひばりさんと二人きりでじっくり話す機会を得られたんだからね。俺の魅力を存分にアピールできる。頭に花咲いてるやつはいいよな。幸せそうでよ。静粛に。これより面接を始めます。呼ばれた順に会場へどうぞ。Alright, here we go. What should I call up first? I flipped through the papers in my hand, ultimately deciding on a certain set. The suitor I would call up first was... Oh, I get to choose. I assume we're going through all of them, so we might as well start from the top. Yeah, ご指名ありがとう、ひばりさん。君と二人きりのトークタイム、楽しみにしていたよ。Want to punch him in the face. 退場。Man, I love Hibari so much. I love her so much. どこのホストですか？これは面接だと言ったはずですよ。あ、すまない。やり直していいかな。After a moment, I gave him a curt nod. Mitsumori cleared his throat and straightened his shoulders, adopting a much more formal posture. 失礼いたします。三森一也です。本日はよろしくお願いいたします。So he actually can be formal if he wants to be. どうぞ、こちらの席へ。ありがとうございます。それでは早速ですが。ちょっと待ってくれないか。じゃない、お待ちください。He looks very dashing. Yeah, he looks the part, but his personality leaves something to be desired. I guess that whole statement kind of goes for all of these guys. できれば普段通りの口調で話をさせてもらえると嬉しいんですが。Nope, formal interview, dude. その方が俺の魅力じゃなくて人となりを率直にお伝えできるかと。Well, I guess he did have something of a point. I nodded. わかりました。それで構いません。助かった。You shouldn't have let him. それではまず搭乗券への婿入りを志望された動機をお聞かせください。The pathetic relief on what? I accidentally put this into auto mode. Oh no. Okay, I got it out of auto mode at least. Right. I don't even know what button I accidentally pressed. The pathetic relief on Mitsumori's face vanished,
and was quickly replaced with a bright, confident expression. I guess my question was surprisingly inspiring. 強いて言うなら運命かな。この話をもらった時、俺の中で確信にも似た何かがひらめいた。典型とでも言うのかな。 God, he's laying it on thick. そう、あれはまさしく恋の予感。だから俺は迷わなかった。チャンスは逃さない主義だからね。君に会った瞬間、その予感が間違っていなかったと分かったよ。ひばりさん、俺は。ありがとうございました。では次に。ちょっと待ってくれないか。ここからが肝心なんだけど。いえ、十分です。次の質問に移ります。Mitsumori slumped in dejection for a moment, but then quickly adjusted his posture. I suppose he was determined to remain serious the entire time. どうぞ。何でも聞いてくれて構わないよ。He was talented at flip-flopping, if nothing else. あなたが結婚および伴侶に求めるのはどのようなことでしょうか。いい質問だね。答えは簡単さ。愛。それだけだよ。はあ。俺たちの出会いは少し特殊な形だったけど、もしも結婚にまで発展するのなら、その理由はやっぱり愛であってほしい。人生を共にする相手を愛し、愛されること。俺が求めるのはそれだけだよ。俺はね、ひばりさん、君とそうなれたら最高に素敵だと思う。いい年をした男が夢見がちだって君は笑うかい？いえ。あ、やっぱり君も俺と同じ気持ちで。私は理想と現実は別だと思ってますので。そうだね。女の子はそれくらいしっかりしてた方が。うん。The Tojo family won't sit idly by while you spend your life chasing dreams. I didn't let that thought surface onto my face. I moved on. では、あなたが花婿となった場合、私にはどのようなメリットがあるとお考えですか？それはとても難しい問題だね。特に思い当たるメリットはないということでしょうか？違うよ。どう考えても俺の方が得をしてしまうのは目に見えているからさ。I presume he means the most in a monetary sense. だって君みたいな素敵な女性を妻にできるなんて、それだけで俺は世界一幸運な男になってしまう。こんなにも魅力的な君を前にすると、俺が君に与えられるものなんて些細なものでしかないと思い知らされるよ。だからせめて俺は誰よりも君を愛すると誓ってみせよう。溺れてしまうほどに深く、めまいがするほど刺激的な愛を。ひばりさん？ Wow, I am utterly unmoved by that performance. So much so, I almost feel sorry for him. よくわかりました。ありがとうございます。ああ。I know that wasn't the answer he wanted to hear, but to be honest, everything that came out of Mitsumori's mouth left me at a loss about how to react. I put that thought behind me and brought up the question I was most eager to have answered. 少々立ち入ったことを伺います。あなたには結婚詐欺を行った過去が。待ってくれ。それについては誤解がある。俺は結婚詐欺なんてしていない。あくまで未遂なんだ。
Alleged. 罪状が成立しないにしても、限りなく詐欺に近い行為があったのは事実ということですよね。つまりあなたは結婚を餌にして女性を騙しかけたと。違う、本当に誤解なんだ。信じてくれ。俺はそんな不誠実な男じゃない。確かにそういう疑惑を持たれたことは事実だよ。でも違うんだ。では相手の女性が嘘をついていると？どんな事情であれ、女性に罪をなすりつけるような真似はしたくないかな。すまない。その件についてはあまり話したくないんだ。心の傷というやつでね。俺から言えることは一つだけ。俺は君に恥じるような真似はしていない。それだけだよ。Oh. I don't think he's being insincere, but he's asking me to trust him without offering any kind of explanation. That seems like a really big ask. いつか君に言える時が来たら、その時は全て話すと誓うよ。だから今はどうか許してほしい。わかりました。信じてくれるのかい？事情を伺うまでは保留とさせてください。うん、まあ今はそれでいいよ。うん。Given his reactions, I don't think I'll be able to bring anything else out of him today. I should probably wrap things up. では最後に何か質問があればどうぞ。Mitsumori brightened again, giving me a little smile and a wink. 君の好みのタイプが知りたいな。Why was he even like this? It was like he believed his duty to flirt with a woman at any waking moment. Personally, I thought he should just move to Italy and submerge himself in love. I'd had enough of his shenanigans already. 黙秘します。例えば料理の得意な年上の男なんてどうだろう。他にもいろいろ。三森さん。え？面接は以上です。ご退出ください。はい。疲れた。I feel like his only positive point is the cooking right now. Beginnings of a headache throbbed in my brain. I sighed heavily and rubbed my temple. The next suitor I called up was Tiger Izarugi, I guess. Let's just move our way from the top of the list to the bottom of the list. Izarugi sauntered in looking supremely bored, pulling up a chair and flopping gracelessly into it. His attitude was unprofessional, to say the least. まだ座っていいとは言ってません。あまり態度が悪いと減点しますよ。さすがお嬢のままごとは本格的ってか。ほんと女っていくつになってもこういう遊び好きな。まあ、とりあえず付き合ってやるからさ。ちゃちゃっと終わらせようぜ。What is with this condescending attitude? He was acting like a parent humouring a sulky child. I cleared my throat, reined in my annoyance, and organised my thoughts. The interview, no, the battle, had just begun. それではまず、搭乗券への婿入りを志望された動機をお聞かせください。んな大層な理由なんかねえよ。強いて言うなら、その場のノリ。ちょうど暇してたとこだったしな。面白そうな気もしたし。
utterly frivolous. That flippant reason was bad enough, but the way he simply up and said it without a care in the world left me at a loss for words. お、その顔。また減点か？正直に答えてんだけどな。He's toying with me. I could hear the laughter in his voice and it irritated me to no end. I told myself to let it slide. 次の質問です。あなたが結婚および伴侶に求めるのはどのようなことでしょうか。色気と可愛げ。Well, that was a quick answer. Why was he? He's just being spiteful. I couldn't stop myself from grimacing. Yazurugi saw my face twist and he broke out in laughter. いいリアクションすんな、お嬢。見事な顔芸だったぜ。あなたね。まあさっきのはジョークだ。あって困るもんじゃねえとは思うけど、なくても別に気にしねえよ。結婚だの伴侶との関係なく、お互い対等に楽しくやれりゃ、それでいいんじゃない。わかりました。He was clearly a difficult person to get a grasp on. At first he presents himself as a trash talker, and then he comes out and says something that's almost wise. He just does so in the most crude way possible. Not that I'm going to let him get away with insulting me like he did earlier. では、あなたが花婿となった場合、私にはどのようなメリットがあるとお考えですか？じゃあ逆に、俺がお嬢と結婚するとどんなメリットがあるわけ？ It's not like I can simply say wealth. 質問に質問で返さない。あなたの答えを聞いているんです。That was an awkward retort and he knew it. I could see a confident smile slide across his face. 何ですか？いや、まあ、俺が婿になったってお嬢に特別なメリットはねえわな。けど、お互い惚れたら関係ねえだろ。一緒にいるだけで幸せだって思えんだから、それでいいんじゃねえの。He's so difficult to deal with. I decided to pull out my trump card before the confused fog that was seeping into my head could trip me up. ご回答ありがとうございました。次の質問は少々踏み込んだものになりますが。はいはい、いいぜ。何でも聞いてくれ。I'm going to wipe that smug grin off your face. では遠慮なく。こちらで調査させていただいたところ、イスルギさんは無類のギャンブル好きだと。俺がギャンブル男って聞かされてんのか。なるほどな。事実無根ということですか？いや、ギャンブルは好きだぜ。自己紹介の時にも言ったろ。好きな言葉は一発逆転だって。運だけで人生丸ごと逆転しちまうようなでっけえ夢を見られるとこがたまんねえ。まさしく男のロマンってやつ。I certainly wasn't going to smile and nod when he was rambling on about the joys of gambling with a gleam in his eye. Not when he was a suitor to the Tojo family. 参考までに伺いますが、仮にあなたが花婿として選ばれた場合、結婚後もギャンブルはやめないおつもりですか？さあな、どうすっかな。ロマンはそう簡単に捨てらんねえからな。そうだな、お嬢が泣いて頼むなら考えてやってもいいけど。 Why must he be so nauseatingly condescending? I bit back my annoyance and set my teeth together instead of responding. I knew he was deliberately trying to make me mad, and I refused to rise to his bait. I wasn't going to give him the pleasure. では最後に、
何か質問があればどうぞ。特にない。ああ、一応聞いとくから。この面接、なんか意味あったか？ Smirk on Izurugi's face clearly declared, I know that answer already. I felt my teeth grind together. 大変有意義でした。それは何よりでした。Izurugi smirked one more time, then sauntered out of the room. Yeah, that drives me crazy. If this wasn't an enclosed room, I would have screamed. It took several minutes of deep breathing before I felt calm enough to hold a neutral expression. The next suitor I called up was Shion Mayazumi. Mayuzumi Shion です。よろしくお願いします。Mayazumi smiled beautifully at me and swept his body into an elegant bow. どうぞご着席ください。ありがとう。He sat down with swan-like grace. Nicely done. He's actually making a decent showing. なんだか楽しいね。ああ、ごめん。面接なんて僕には一生縁がないと思ってたから、ちょっと新鮮で。You never expected to undergo an interview in your life. You never intended on getting a job, huh? 変わったやり方だとは思うけど、これがひばりちゃん流なら頑張ってみるよ。よろしくね。Interviews were a necessary part of getting a job. Saying you never intended to undergo one was bold. Perhaps I shouldn't have judged him on his stellar manners alone. I straightened up and refocused myself. それでは面接を始めます。せっかく二人でおしゃべりするなら、お茶とお菓子も用意した方がいいかな。執事君に頼む？結構です。面接はお茶会とは違います。それと、おしゃべりではなく、質疑応答です。よろしいですね。うん、わかった。君がそう言うなら、どうぞ。I pretended not to notice the disappointment in his voice and moved on. それではまず、搭乗系への婿入りを志望された動機をお聞かせください。婿入りを希望したっていうよりも、ひばりちゃんに会ってみたかったんだ。君が僕を必要としているかもって、そう思ったから。私が？I blinked, caught off guard by his strange statement. Why would he think that? 今のところ、特に必要としていませんが。そう？実際に会ってみて、君の隣には僕が似合うって思ったけど。Mizumi's words sounded considerate, but they had a distinct air of arrogance around them. Yeah, he thinks a lot of himself, doesn't he? I couldn't tell if he knew what I was thinking, but he gave me an almost sickeningly beautiful smile as he awaited my next question. I think for now I'll reserve judgment. あなたが結婚および伴侶に求めるのはどのようなことでしょうか？綺麗でいることかな。綺麗というのは容姿の美しさということですか？それもないとは言わないけどね。でも僕が綺麗だと思うものって他にもたくさんあるんだ。例えば人なら体に心、生き方や考え方、他にもいろんな綺麗があるよね。価値観のようなもの、ずいぶん曖昧ですけど。そうかな。とても簡単なことだよ。
僕が綺麗だと思えること、それが全てだから。Biased against my suitors, or was that statement every bit as conceited as it sounded? さっきお互いにと言ってましたけど、相手の基準は関係ないということですか？じゃあ教えて。ひばりちゃんはどんなものを綺麗だと思うのか。How am I supposed to answer that? First and foremost, I still didn't truly understand his vague definition of beauty. 私の基準は一般的だと思います。That's all I managed for him after a brief internal struggle. I quickly moved on to the next question before he could formulate a follow-up remark. では、あなたが花婿となった場合、私にはどのようなメリットがあるとお考えですか？僕が君のものになることかな。This guy is so ridiculously conceited. How much self-confidence does it require to keep a straight face while saying something like that out loud? できれば、もう少し具体的に言っていただけますか？ I tried to keep exasperation from seeping into my voice as I asked for clarification. Mayuzumi simply smiled at me. 僕をそばに置いておけるよ。君が望むときに望むだけ。結婚はその権利を得られるってこと。That doesn't sound like a particularly good benefit. I was getting the distinct impression that he had an immensely high opinion of himself. I remained stoic as I prepared to drag his skeletons out of the closet. 大変言いにくいのですが、あなたはこれまでいわゆる紐として生活してきたと伺っているのですが。紐？それってどういう意味？ He looked honestly confused. After a second, I remembered that he'd lived abroad until recently. 紐とは自分では働かず、生活や住む場所の面倒を他人に見てもらっている人のことです。I never expected to have to explain the term kept man to someone who'd actually lived as one. I glanced awkwardly at Mayuzumi. His brow furrowed and he gave a short sigh. あんまり綺麗な言葉じゃないね。確かにパトロンは何人もいたし、今も友好的な関係だよ。でも、それはみんな彼らが望んだことだ。彼らが送ってくれたものもそう。僕のために選んだんだって言われたら、拒否する方が気の毒だよね。Well, yeah, I guess if I gave a present to Samugi and she refused it, I would be disappointed. Well, this isn't what we're talking about here. それでもさすがに生活全部を見てもらうのはどうかと思います。何もしなくていいから一緒にいてって言われて、その通りにしてあげただけなのに。This matter wasn't just a quaint difference of values. He lived in a completely different galaxy. And the most incredible thing about it was how he spoke of his sloth like it was the most natural thing in the world. I just can't put up with this any longer. My will to fight was completely drained. I just wanted to get the rest of this nonsense over with as soon as I could. では最後に何か質問があればどうぞ。Mayuzumi thought for a moment and then gave me a cool smile. ひばりちゃんが今一番欲しいものは？ To get out of here, I think. それを知ってどうするんですか？どうもしないよ。僕が知りたいだけ。What I wanted most right now
Didn't have to dwell on that question very hard. 平穏な時間です。ありがとう。楽しかったよ。And with that, Mayazumi exited the room with gracious elegance. I'm glad one of us had fun. I flopped forward onto the table and heaved a heavy sigh. And we might as well do the last one before we finish up today. The next suitor I called up was Nayate Yagami. Actually, his name is Nayuta Yagami. Just walking into the room, he bumped into the door, tripped over his own feet twice, and mispronounced his own name. Yagami-san, 席へどうぞ。はい。 He walked over to the chair so stiffly I was surprised his joints didn't creak. He hadn't even gone 2 steps when he tripped over his own feet again. すみません。なんか俺緊張しちゃってるみたいで。 Why don't you just sit down for now? Oh yeah, sorry. I keep forgetting she's voiced when she doesn't immediately talk. I'm not used to a voiced heroine. Still stiff as an arthritic grandmother, Yagami made his way to the chair and sat. This time without further incident. It was a small accomplishment, but I already felt myself breathing a sigh of relief. 落ち着いてください。普段通りで構いませんので。ひばりさん、やっぱり優しい。 Yagami's expressions switched from stiff nervousness to dramatic tears in an instant. He didn't appear emotionally stable. It seemed like being around his antics would get exhausting quickly. それではまず、搭乗系の婿入りを死亡された動機をお聞かせください。動機ですか？え？ええ。そんなに難しく考えなくても、思っていることを言っていただければ結構です。それなら、ひばりさんを守りたいです。何から？ Yagami blinked in confusion. Yeah, not a single thought in that head at all, no. Which somehow makes him the most endearing of them. It's what I wanted to know. とにかく俺はひばりさんを守りたいんです。そうですか。Yes. Not a lot of competition here. We have supremely confident about himself and way too affectionate already. We have extremely rude. And why is he even here? We have extremely confident about himself and seems to think he's the biggest catch in the world. And then we have this dumbass.
Yagami stared at me with a painfully earnest, puppy-like gaze. I slid my eyes away from his. Fighting back a wave of exhaustion, I continued. あなたが結婚および伴侶に求めるのはどのようなことでしょうか? Yeah, dumbass is definitely winning at this point. That was a nice thing to say, but I could practically visualize question marks popping up above his head. 例えばですが、私にしてほしいことは何かありますか? I tried rephrasing the question in simpler terms. It must have worked because his eyes began to sparkle. 命令してください。は？俺、何でもやります。だからひばりさんがしてほしいこと、どんどん言ってほしいです。Oh yes, I've briefly forgotten that the dumbass is, it would appear a giant masochist. あと、頑張りますけど、うまくできなかったときは、ビシバシ叱ってほしいかな。なんなら踏んでくれても、っていうか、いっそ踏まれたいです。Yep. Giant masochist. But yes, still in the lead. He would like to be stepped on. Can we order him to get everyone else out of the house? Yeah. 踏むって私が? はい、こうグリグリっと。嫌ですけど。え？嫌ですけど。It was so important I had to repeat it just to make sure it got through to him. That was not on the table. Yagami's face fell, his shoulders slumped, and his bright smile faded. He looked almost like a kicked puppy sitting there hunched over with tears pricking the corners of his eyes. I started to feel a little guilty. Wait a minute, why should I feel guilty? I'm not the one who wants to walk on other people. とりあえず、踏む踏まないは横に置いておいて。次の質問に行っても? I made a point of not looking at Yagami's mournful puppy face as I moved the discussion along. では、あなたが花婿となった場合、私にはどのようなメリットがあるとお考えですか? 守ります。いつでもどこでも、どんな敵からも。Gain with this? 守るとおっしゃいますが、それは精神的な意味ですか？それとも物理的な意味ですか？今のところどちらの意味でも特に必要性は感じていませんが。もしかしてひばりさん、守られるの嫌いですか？そういうことではなく。じゃあ好き。好き嫌いの問題ではありません。I spoke firmly, and again Yagami slumped dejectedly, his enthusiasm deflating like a balloon. でも俺、体張ることくらいしかできないし。体は張らなくて結構です。じゃあ命がけで。それも固くお断りします。
I rubbed my forehead, a short sigh escaping me despite my best efforts. Alright, see you, Nick. Get a good night's sleep. ところで、あなたの心情調査書に歩く借金製造機という言葉が記載されていたのですが、歩く借金製造機なんかロボットみたい。なんか照れるな。That wasn't a positive phrase, dude. I desperately wanted to shout that's not a compliment at him, but I swallowed the temptation. Man, me and Hibari are on such the same wavelength. Except she's slightly more reserved about it. 多額の借金があるというのは事実ですか？はい、それは本当です。なんで増えちゃうのかな。自分じゃ全然わかんないんですよね。借金の原因は？最初は親切な人から幸運の壺を売ってもらったんですけど、言われた値段よりちょっと高くて。Oh boy. その次は困ってる人を助けようとして勢い余って器物破損。I couldn't think of a thing to say to Yagami as he cheerfully recalled the incidents. 他にもたくさんあるんですけどね。でもなんで借金ばっか増えるんだろう。不思議だな。なんでかな。He is really dumb. And yet somehow he still seems like the best option. Yagami gave an embarrassed little chuckle. Honest confusion was written plainly on his face. Just hearing of all that debt had me feeling horribly uneasy, yet here he sat laughing about it. I had to wonder if he was okay, like, in his head. では最後に何か質問があればどうぞ。質問何でもいいんですか？私にお答えできることなら。あ、俺何すればいいですか？ Leave. Yagami looked at me in excited expectation. I carefully wiped all expression from my face before I spoke. ご退出ください。はい。Why did he sound so happy about that? I just didn't understand him. I had no idea what he wanted or what he was trying to do. I sighed again and massaged my temples, hoping to forestall the headache mounting in my skull. 以上で全員の面接は終了です。 And I'm going to take the scene change there as my opportunity to end the stream for tonight. So, thank you very much for coming. It's been an experience. No, it's been fun. If you're new here and you've enjoyed your time, please consider subscribing to the channel. You can also follow me on social media, which is linked in the description box. Normally you can see a decent reason for the romance characters to be romanceable, but you can't this time. Right? Yep. Ah, boy. Anyway, the streaming schedule for the channel is both over on social media and over here
on YouTube in the posts tab of the channel. The next scheduled stream is Wednesday, 7 PM, so we're gonna have a little look around this summer's virtual market, because I haven't really had a chance to do that, and we're over a week into it. I want to see some of it at least. So yeah, hope to see you then or another time. Once again, thank you very much for coming, and this is Kalla signing out. See ya! Bye bye!